time ago. It feels like a long time ago. Вже довший час так відчувається. I used to work at H&M. Я працювала в компанії H&M. And they're a clothing store. Вони продають одежу. And they sell kids clothing. Вони продають дитячу одежу. And so, because they sell kids clothing, Отже, вони продають цю дитячу одежу. I used to deal with kids all the time. І я мала справу з дітьми завжди. And that wasn't my job. Це була моя робота. But that's how it turned out because parents would bring their kids when they were shopping. А це не була частиною моєї роботи, але оскільки батьки приводили дітей, я мусила бути з дітьми. And oftentimes the kids would get lost from their parents. І часто діти губилися від батьків. And they would get lost because they would run away. Вони губилися, тому що втікали. And then their parents would leave. І батьки виходили. And when the kids came back to where they thought their parents were, І коли діти поверталися туди, де вони думали, що батьки були, their parents were gone. Батьків вже не було. And they would stand, the kids would stand there І діти там стояли. and cry. І плакали. And that was always fun to deal with. І це була така весела історія кожного разу. Because you walk into the room, Тому що ви приходите в цю кімнату, you see a child you don't know, ви бачите дитину, яку не знаєте, and they're crying. і вона плаче. And you don't know why. І ви не знаєте чому. And you don't know what to do. Ви не знаєте, що робити. Because it's not your child. Тому що це не ваша дитина. You can't really touch them or get very personal. Ви не There's можете rules. доторкнутися до неї чи щось там порадити. But you realize sometimes Але ви розумієте, що часом that their parents are only about 5 feet away from them. їхні батьки лише десь поруч зовсім. But because parents aren't where they thought they were, Але тому що батьки не були там, де вони думали, they give up and they start crying. Everything is too вони hard. просто розстроїлися і не знали, що робити, і почали плакати. And so they stand in their spot І вони стоять там на цьому місці, and they refuse to move. і вони бояться порухатися And навіть. you look at them and you think, І ви дивитеся на них і думаєте: stop crying. перестань плакати. Move. Рухайся Get out of кудись. the way. Your parents are just 5 feet away. Відійди кудись в іншу сторону. Ось твої батьки там поруч. And if you would just stop crying І якщо б ви лише перестали плакати and look around you, і подивилися довкола, you would realize that your parents are right there for you. ви б побачили, що батьки поруч. And I think in our own lives as Christians, Я думаю, що в нашому житті як християн we can see the comparison that we have when we are in our relationship with God, that we can be like children in this way. ми можемо бачити порівняння відношення дітей і батьків як Бога. Sometimes we feel like we don't know where God is. Не раз ми думаємо і не знаємо, де є Бог. And so when he's not where we think he is, І коли ми думаємо, що він є десь там, але насправді його там немає, we start to cry and we ми freak починаємо out. плакати, ми розстроюємося. But in reality, Але реальність he's always right there with us. в тому, що він завжди з нами. And if we would just stop crying І якщо б ми перестали просто плакати, and look around, look up, оглянулися довкола, we would see that God is with us. ми б побачили, що Бог поруч. And we see this example in the Bible with the Israelites. І ми бачимо цей приклад з ізраїльським народом. This happened for them very, very often. Часто з ними траплялося так. They would go somewhere that God told them to go. Вони йшли кудись, куди Бог казав їм іти. Sometimes something would come against them. І щось поставало проти них. They would think that God had left them. Вони думали, що Бог залишив їх. They would stop. Вони зупинялися. They would cry. Вони починали плакати. And they would stop moving. І вони переставали рухатися. And so my message today Сьогодні моє слово is stop crying and keep moving. перестань плакати і продовжуй рухатися. And so let's look at the Israelites. Давайте подивимося на ізраїльтян. In Exodus 14, 10 through 15. Книга Вихід 14:10. And we'll start in the second part of verse 10. It says, Then the Israelites were terrified and cried out to the Lord for help. They said to Moses, Is it because there were no graves in Egypt that you took us out to die in the wilderness? What have you done to us by bringing us out of Egypt? Isn't this what we told you in Egypt? Leave us alone so that we may serve the Egyptians. It would have been better for us to serve the Egyptians than to die in the wilderness. But Moses said to the people, Don't be afraid. Stand firm and see the Lord's salvation. He will provide for you today. For the Egyptians you see today, you will never see again. The Lord will fight for you. You must be quiet. The Lord said to Moses, Why are you crying out to me? Tell the Israelites to break camp. А фараон наближався, і звели Ізраїлеві сини очі свої, аж ось єгиптяни женуться за ними, і дуже злякались вони, і кликали Ізраїлеві сини до Господа. А Мойсеєві дорікали:
Чи через те, що не було гробів в Єгипті, ти забрав нас умирати в пустині? Що це вчинив ти нам, щоб вивести нас із Єгипту? Чи це не те саме ми говорили до тебе в Єгипті, кажучи, позостав нас, і нехай ми робимо Єгиптові? Бо ліпше нам рабство Єгиптові, аніж помирати нам у пустині. І сказав Мойсей до народу, не бійтеся, стійте і побачите спасіння Господа, що вчинить вам сьогодні, бо єгиптян, яких ви бачите сьогодні, більше не побачите їх уже повіки. Господь буде воювати за вас, а ви мовчіть. Промовив Господь до Мойсея, що ти до мене кличеш? Говори до синів Ізраїлевих, нехай рушають. That's a lot of scripture. Багато віршів з Біблії. So I want to break it down and focus on a few key points. І ми хочемо побачити декілька думок з цього тексту. The first point is that the Israelites cried out to God. Перша думка в тому, що ізраїльтяни почали кликати до Бога. It says the Israelites were terrified and cried out to the Lord for help. Написано, що вони злякалися і кликали Ізраїлеві сини до Господа. But when we read further, Але коли ми далі читаємо, we see the way that they cried out. ми бачимо, яким шляхом вони плакали. And truly, they did not cry out for help. Вони не кричали до Бога за поміччю. They cried out to complain. Вони кричали, щоб поскаржитися. Why are we here? Why did we leave? What did you do? Чого ми тут? Чого ми вийшли? Чого ми тут зупинилися? So their intention when they cried out Їхня причина того, що вони кричали, was not truly to receive help, не в тому, щоб отримати допомогу, but to accuse God. але щоб оскаржити Бога. And like they often did, to turn away from him. Як вони часто це робили, відвернутися від нього. They put God in a position where they thought he was against them. Вони поставили Бога в таку позицію, як будто він був проти них. But in reality, God was for them. Але насправді Бог був за них. God was the one who called them out of Egypt. Бог вивів їх з Єгипту. And when he called them out of І Egypt, коли він покликав їх з Єгипту, he knew where he was taking them. він знав, куди він веде їх. He knew which way he was going to Він take знав them. шлях, котрим поведе He їх. knew how he was going to Він take знав, them. яким шляхом він це зробить. And everything that happened along the way, І все, що сталося на дорозі, he was prepared for. він готовий був до цього. But the Israelites didn't understand this. Але ізраїльтяни не розуміли цього. They didn't understand this because they were not able to see the promised land. Вони не розуміли цього, тому що вони не бачили обітованої землі. In the situation that they were in, Ситуація, в котрій вони знаходилися, all that they saw was the wilderness. все, що вони бачили, це пустиня. And in the wilderness, they only saw death. В пустині вони бачили лише смерть. So they complained and they cried. І вони нарікали і кричали. And they said, why did you bring us out here to І die? вони кажуть, для чого ти вивів нас, щоб померти тут? And another thing that I want to point out Іншу річ хочу підвести. is that when they cried out to God in this way, Вони кричали до Бога таким шляхом, God told them to stop і Бог казав їм зупиніться and to keep moving. і продовжуйте рухатися. And so what I want us to understand from this part І з цієї частини, що я хочу застережити, is that we will never hear God if we do not take the time to listen. що якщо ми не візьмемо час послухати, ми ніколи не почуємо Бога. Prayer is a conversation, Молитва – це розмова. and so that means that when we speak with God, Це означає, що ми говоримо до Бога. we should anticipate that we will hear from Ми God. також повинні очікувати, щоб почути від Нього. And so we have to have that kind of mindset Нам потрібно мати таке розуміння, that when we come before God, що коли ми приходимо перед Бога, it's not just a time for us to pour це everything не out of our час hearts. для нас просто виливати себе перед Богом. I believe that when we have a good intention with our prayer, Коли ми маємо добрі цілі, наміри в наших молитвах, God listens to even those kind of prayers. Бог слухає наші молитви. But we do have to take that time to be still, to Але be quiet. потрібно взяти час, щоб зупинитися, заспокоїтися. And because there is a time for prayer, Є час молитви, and there's a time to pray, є час молитися, there's also a time to act. є час діяти. And so I want us to look at the Israelites, Я хочу, щоб ми глянули на ізраїльтян. these things that I've mentioned, Ті речі, про котрі я сказала, and how they apply to us. як вони приміняються до нашого життя. The first thing that we can apply into our own lives Перше, що ми можемо до себе взяти, is to consider це подумати про те, of who called us out. хто викликав нас. I feel like when I look at the Israelites, Я відчуваю, що коли я дивлюсь на ізраїльтян, they did not fully understand who God was. вони не до кінця розуміли, хто є Бог. They did not know him very personally. Вони особисто не знали його. They knew as much about God Вони знали про Бога настільки, as was told to them by Moses. наскільки Мойсей говорив їм. Because Moses knew God personally. Мойсей знав особисто Бога. And so the Israelites relied on Moses to know who God І was. ізраїльтяни надіялися, покладалися на знання Мойсея про And Бога. because they did not know God for
themselves, І за того, що вони самі не знали особисто it was Бога, very easy for them to lose faith in God. було легко для них втратити віру в And Бога. it was very easy for them to forget what God had done for them. Було легко забути те, що Бог зробив для них. And so what we need to understand is we need to know who God is. Нам потрібно розуміти і знати, хто є Бог. We need to know who is the one who called us out. Знати, хто покликав нас. In the same way that God called the Israelites out of slavery, Таким же шляхом, як Бог покликав ізраїльтян з цього рабства. and they were enslaved to Egypt, І вони були в рабстві Єгипту. God has called us out of our own slavery, Бог викликав нас з нашого рабства, which was to sin. що було гріхом. And because God called us out himself, І тому, що Бог сам покликав нас, he has a plan for Він us. має план для нас. And he does not call us out Він не викликає нас, to harm us щоб пошкодити or нас, to destroy us або щоб розрушити нас, or to hurt us in any way. або щоб принести біль нам якимось шляхом. And so the Israelites trusted in God until it seemed like there was nowhere, until everything was going bad for them. Ізраїльтяни довіряли Богу до тих пір, поки вони бачили, що безвихідна ситуація прийшла. And then they turned on Moses. І тоді вони до Мойсея прийшли. But Moses knew as much as they did. Але Мойсей знав настільки, наскільки вони знали. However, his attitude towards God Але їхнє відношення до Бога was one that remembered how faithful God was. було в тому, що розуміння того, наскільки вірний є Бог. So even though Moses didn't know any more than the Israelites, Не дивлячись на те, що Мойсей не знав більше, ніж ізраїльтяни, because he had that personal із-за relationship, того, що він мав особисті відношення, he was able to trust God. він міг довіряти Богу. And so he was able to say to the Israelites very boldly Він міг стояти за ізраїльтян сміливо and say, "Don't be afraid." і казати, не бійтеся. I don't know if I could look at entire hundreds of thousands of people, Я не знаю, чи змогла би я дивитися на сотні тисяч людей, not knowing what God was going to do, не знаючи, що буде Бог робити, and say, "Don't be afraid, і God will take care казати, of it." не бійтеся, Бог потурбується. It takes a lot of faith to speak that way. Це потребує віри, щоб так казати. And it takes a very good understanding of who God is to speak Це that way. потребує доброго розуміння голосу Божого, щоб And так so it is казати. important for us to know God that way. Для нас важливо розуміти Бога саме таким. To know that God loves us. Розуміти, що Він любить нас. And wherever God takes us and wherever he calls us, І куди би Він не повів нас чи покликав he кудись, doesn't call us out to abandon us. Він не кличе нас для того, щоб залишити нас. He is with us all the way until the completion of Він з his нами plan. завжди аж до кінця, завершення. So once we know who has called us out, Тепер ми знаємо, хто покликав нас. we consider what has God done before. Ми розуміємо, звідки Бог привів нас. Like I mentioned, Moses knew who God was personally. Як я вже казала, Бог Мойсея особисто знав. And I think that he made this bold statement because he knew who God was. Він робив ці ствердження, тому що він розумів, про що він говорив. And I think also because he had no other choice. І ще тому, що в нього не було іншого вибору. What else could he do but trust God? Що він ще міг робити, окрім того, щоб довіряти Богові? He was blocked by the Red Sea. Там було Червоне море, He was blocked by the army of Egypt. там були війська Єгипту. His only option was God. Його єдиний вибір був Бог. And so he was able to look at his relationship with God and base his entire decision Він дивився на його відношення з Богом і на цьому основував своє рішення. and make that choice to trust in God's І faithfulness. згідно цього робив свій вибір довіри Богові. The Israelites constantly forgot who God was. Ізраїльтяни постійно забували, хто був And Бог. we see that very often, even when they get across from Egypt, what is the first thing that they do? Ми часто бачили це навіть тоді, коли вони тільки вийшли з Єгипту. Що перше, що вони зробили? They made an idol. Вони зробили ідола. Moses was gone for so little time in comparison to how long he could have been gone. А Мойсей порівняно ненадовго відлучився був. And the first thing they do is they try to find some way to represent God. І перше, що вони зробили собі того, хто би представляв їм Бога. Again, because they did not know who God Знову was. ж таки, тому що вони не знали, хто був And Бог. so they tried to define him and put him into some kind Вони of хотіли form. дати оприділення Богові в ідолі. And so we have to look at our own lives Нам потрібно подивитися на своє життя, and examine our attitude. провірити наше відношення. When things start to feel like we don't have a way out, Коли речі стаються такими, що ми не знаємо, куди вийти з цієї ситуації. when one option or the next is terrible, Коли одна і інша опція, вони просто не є реальними для нас. do we remember who God is?
Чи ми пам'ятаємо, хто є Бог? And do we remember what he's done? Чи ми пам'ятаємо, що він зробив? Because when we're able to understand what God has done, Якщо ми спосібні розуміти, що Бог зробив, we are able to understand what he is going to do. ми спосібні розуміти, що він зробить. And that's where our faith comes into І в action. цьому наша віра в дії. Because we're able to believe in something that has not happened yet. Тому що ми спосібні вірити в те, що ще не сталося. And we're able to believe in a promise and an answer that has not come yet. Вірити в обітниці і в відповіді, котрих ще не є наяву. Because we stand on God's faithfulness from the past that we've experienced. Ми стоїмо на вірності Божій з практики минулого. And we believe that who God was yesterday, he is today and he will be tomorrow. Ми віримо, що той Бог, котрий був вчора, він буде сьогодні і завтра. And so that's the next thing that we need to consider is what is God doing now? І слідуючи, про що ми повинні подумати, що Бог робить тепер. The Israelites could not see beyond their situation. Ізраїльтяни не могли бачити реально цієї ситуації. Their understanding of God І їхнє розуміння Бога and of the situation that they were in і ситуації, в котрій вони знаходилися, was that God wanted to destroy them. була такою, що Бог хоче розрушити їхнє життя. And that wasn't the case at all. Але це не було так. God wanted to bring them into a promised land. Бог хотів привести їх в землю And обітниці. he wanted to be in community and be in their lives. Він хотів бути в їхньому суспільстві, в їхньому житті. And so we need to understand God's intentions towards us Нам потрібно розуміти Боже відношення до нас і наміри Його, and his heart towards us. Його серце до нас. God does not desire destruction for us. Бог не хоче і не бажає розрушення щодо нашого життя. He wants life. Він хоче життя. He gave us life. Він дав нам життя. And he wants to preserve that І Він life. хоче застерегти це життя, зберегти його. God's plans toward you are for good. Божі плани для вас є добрими. And like I had mentioned, Як я that сказала вже, the Israelites in Egypt were in slavery to Egypt, ізраїльтяни були в Єгипті рабами єгиптян. and we were in a life where we were enslaved to sin. І ми були в житті рабами гріха. But now God has called us out, Але Бог покликав нас. and he has been faithful to Він us. був вірним до нас. And so we are able to look at God's Ми faithfulness можемо подивитися на Божу вірність. and any kind of circumstance that may come, І кожного разу, коли приходять обставини, where we may feel like God is away from коли ми us. відчуваємо, що Бог десь далеко, можливо. And it is truly always just a feeling, Але це насправді лише відчуття. because it is not the reality. Це не реальність. The reality is that God is always with us. Реальність в тому, що Бог завжди з нами. And he wants us to keep moving. Він хоче рухатися з нами. God does not want us to be stuck in one place Бог не and хоче, щоб afraid ми застряли десь в одному якомусь місці and to be afraid. і боялися. God wants us to be bold and strong and confident in him. Бог хоче, щоб ми були сміливі і впевнені в ньому. And he reassures us because he always provides a way out for І us. Він запевнює нас, тому що Він завжди дає нам вихід. He told the Israelites, break camp. Він сказав до ізраїльтян, розбийте табір. In what direction? А в якому напрямку? Into the ocean, into the sea, До моря? into the army? До військ? In my mind, I always try to imagine, В моєму розумі я собі уявляю це. what would I do in any of the situations I read about in Що б я Scripture? робила в якійсь ситуації з цих Біблії? I always think, would I have been a Pharisee? Чи я би була фарисеєм? No, because I'm a woman. Ні, я жінка. But still, what my attitude? What would I be like? How would I Яке би було talk? моє відношення? Що би я думала? And so if I was an Israelite І це було з ізраїльтянами. and Moses told me, let's go, І Мойсей каже, ідемо. I would not go Я би не пішла. because I understand that I can be very much like an Тому Israelite. що я розумію, що я була би подібною до ізраїльтян. Because I can look around me. Я би подивилася довкола. I don't see what I want to see. Я б не бачила те, що я хочу I бачити. don't see things that I Я не understand. бачила речей, котрі би я могла розуміти. I think God is far from Я би me. думала, що Бог десь далеко від And I мене. say, what in the world are we going to Я do? думала, що ми будемо робити в кінці And so I кінців. stand in one place Я би стояла там в одному місці. and I cry. Я би плакала. And I say, God, why? Боже, чому? And God says, stop. А Бог каже, зупинися. Be quiet. Заспокійся. I like that God wants us to be Мені quiet. подобається, що Бог хоче, щоб ми I заспокоїлися. like quiet. Мені подобається спокій. I do. I like it. Мені подобається це. And so when you take that time to just relax and look around you and not look at the circumstance Коли ми беремо час, щоб війти в цей спокій і не дивитися довкола, and try to in just some way і якимось шляхом try to see things the way God sees побачити them. речі так, як бачить їх Бог. Try to see things through faith. Побачити речі вірою. We see that God always has a way out for Ми us. завжди знаємо, що Бог має вихід. And so we are able to stop crying І ми тоді спосібні зупинитися плакати. and we can keep moving. І ми можемо продовжувати рухатися. Amen. Амінь.